Spor 3 Remi á móti Geirsson og það Páll Jónsson sem skrifar. Á borði 4 Jóhann Geir á móti Jóhann Kjærfab og það Guðmundur Gunnarsson sem skrifar. Á borði 5 það Jóhann Fróði á móti Hallgrími Má og það Ásgeir Karlsson sem skrifar. Borði 6 það Hallgrímur Hannesson á móti Hilmari Hönnessyni og það Allan sem skrifar. Borð 7 Kasper á móti Magnúsi Má og það Arngrímur Ólafsson sem skrifar. Á borði 8 það Mikael Hilmarsson á móti Birki og það Símon sem skrifar. Á borði 9 það Bjarnarnar á móti Scott William og það Birna sem skrifar. Á borði 10 það Kressar á móti Tristan og það Jón Helgason sem skrifar. Á borði 11 það Óðinn Logi á móti Antoni Frey og það Kristján Sigurðsson sem skrifar. Á borði 12 það Jóhandur og Hói og það Jan Erik sem skrifar. Á borði 13 það Hörður Þór á móti Óðni og það Baldur Þór sem skrifar. 14 það Nadia og Steinir og það Bente sem skrifar. Á borði 15 það Peta á móti Rósu og það Gísla sem skrifar. Á borði 16 það Svana á móti Bergvindi og það Sandra Guðlöf sem skrifar. Á borði 17 það Bogi á móti Péturhúi og það Ingi Þór sem skrifar. Borð 18 það Martin á móti Hafsói og það Styrmer sem skrifar. Á móti 19 það Túmas á móti Valþóri og það Einar Mennez sem skrifar. Á borði 20 það Vilhelm Jónsson og Ólafur Birgir og það Mattó sem skrifar og á borði 21 það Alexander Lóttur. Og borði 22 það Marius Hansen á móti Róbert Bergmann og það Guðbjörgur Kristinsson sem skrifar. Game on! Ja, hérna hér. Sjón þetta. Ist das blöd?
Já. Ég er bara með málingatepp og gólfur heima. Það tökum við að skrifa það. Já. I want to tell people to go and mark on the board I told you before. Now, Alan Rasmussen. Rángstæður hana í síðustu. Varstu rángstæður hana í síðustu? Þetta er skrið. Já. Tvígrip. Nei, ég er svona kannski. Já. En ég gera þetta. Sérstaklega að vera svona hýta. Nei, okkarlega. Það var bara svona, já, ok, næstu. Það prófum aftur bara. Já, bara næstu. Med shades bara.
er það ekki bara? Já, þú byrjar bara og svo byrjar þú að múla. Já, það ekki. Ok, mistar á maður.
Fucking Christ, þetta grínast það. Ekki sko.
34. Shit.
Shit. Takk. Takk fyrir skrifið.
Jú. Svolítið hægur skrifur, þið vitið að það bara. Jú. Svo byrjaði svo að búla, það taka 3 ára eða 6 eða? Það var hvað sem er. Var ekki Max 6, sagði það ekki? Max 6. Og hann er til 3 and he moves. Það er ekki bra. Það er ekki bra. Right. What is that? I can't tell what this is, just so you know. Yeah. All the best. Gangi ykkur vel, strákar. Good luck. Ekki mann.
42. 42.
27. Zit ik erop voor mij? Zeker. Yeah, it's out. Oj, shit. Jag ser massor. Nou, de waar herras.
Jag kan bara... Jag ska välja att detta hela. Ja. Jag inte också. Ja. Ja, tack. Vad väljer Hella? Tails. Ja. Heads. Jag tror att det är på bordet. Ja, vi går bara på det då. Ja. Nalle. Ja, ja.
Ook gamla. No, I'm actually. Ja, gewoon ja. Ja. Fokusera, ja. Ja.
Með fjölskyldunni. Það er skárra að vera hérna. Þetta var hræðilegt hann uppi þegar við vorum hann uppi. Nei, það var bara svartir aftan og það er alveg fínt og allir. Já. Svo gaman hérna. Það var að skrifa svo sem þú vannst. Skrifa bara í borðið. Ég velja hens. Það er hens? Já, ég vil hens. Not random. ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Cuántos? 6 og þeir 9. Gulli. Okay.
Ég ger alltaf bara eitthvað 100 og þú. Hann var bara, ég dreif ekki á henni.
Þú að fara að gera eitthvað eftir. Já. Við erum samt örugglega eftir að vera hérna lengi, sko. Ég veit ekki hvað. Ég veit ekki. Eða ég veit ekki það. Jú. Ógeðslega langt eða eitthvað. Ég var að skrifa ógeðslega skemmtilegan leik. Þeir voru báðir alveg til 77. Það var gaman. Hvaða leikur var það? Einhver gæi frá Ungverjalandi á móti og hann frá Færeyjum. Ég held að hann frá Færeyjum. Nei, kannski ekki. Kannski. Ég er að pæla í að skrifa harðan leik líka. Hörður á móti öðrum. Af hverju vil ég horfa? Já, þú veist. Gaman er. Ó, leikum kvöldu. Hvað? Leikum kvöldu. Ég myndi alltaf vilja horfa á hann leik. Gaman skrifa.
Maður lærir með því. Þú vissir aldrei hver hann var eitthvað áður en þú mætti sko. Af hverju sagðirðu það? Hvenær sagði ég það? Þú sagðir hana það á föstudaginn. Já, ég spurði þig. Niðri. Kast. Það er vaks. Útskot. Hvað? Ég gleymdi það. Hvað ert þú að gera? Ég gera 71 það er ég miska ef maður gerir það þá á heima að setja búinu. Let's go. Baby og stríð. 75 eða ekki? How the hell did that go over there? Hvað varst það að reyna? Ég veit það ekki. Ég var að reyna með Nei, jú. Já, það var aftur í dófleg. Það var að ég var ekki auðvitað. Ég er að prófa. Nei. Þarna var ég dófleg.
Nei, ég vissi að það væri ekki. Sjáðu, svona kemur hann. Damn, son. Ég kom í 37. Ég gerði það.
after picking his one, so I was told to get on stage. Yeah. You had to, wasn't it? You was playing. Outdoor. They told me your name was no. Good luck. You too, all the best. See you in Friday. Hello. Mark. Should we go 6 more? What year? Should we go 6? Come to the front. We'll go heads. Good luck.
Noin. Ah.
Ah.
Yeah, I love it. Ja, 4 plus. Ja. Hier er zo nog Hvað nú? 112? Það er bara bætið við með 1. Ég man ekki hvað Shit. Join in a little bit. Yeah. Yes, guys. Oh, sorry? Can I write? Oh, I have no idea. I think the next game up, I don't know who scored. I don't think that'll be an issue.
last year as well. Yes, yeah, I did. So, yeah, really enjoyed it. Very much so. It's a superb arrangement. The way everything's set up. And so the knockout today, and then the groups tomorrow. Yeah. So really good, really good. How do you like this venue? Oh, superb. Yeah, I've never played anything like this before. This is, we play, because most of the darts you play anyway, you don't bring pubs. So you don't play places like this. There's, locally, there's one place that's maybe, Yeah. so that has a few balls around. This is all the cinema. Oh, really? So they transformed it Yeah. into like a dance venue and a club and everything else. Behind the curtains there is no space. Okay. Wow. Yeah, really impressive what it does. It's cool. And it seems so popular in Iceland as well now. 32 boards with Scolia. Yeah, it's amazing. It makes it so accessible to everyone as well. So Yes. anyone can come along and again with the self-counting, you don't have to worry about scoring. Exactly. Yeah. I own one at home. Yes. Yeah, I've got one as well. Ruined the I used to live in England for 8 years. Oh, whereabouts? In Northampton. Okay. Yeah, it's a bit away from where I live. Okay. Nice place. No, that's okay. I saw the invite. It's like 13, 14. Yeah, it's like an hour ago. Advent you choose. Yes. Tails. Scott, throw for the bull first. Green. That's right. Red. Green starts. Game on.
132 Shakespeare.
heim eftir að taka leikja. Það er ekki að vera. Já, það er leik. Það er nóg. Það sést það ekki svona á skjól. Jú. Headset 6. Var ekki í 3? Já. Ég er bara búinn. Hæ? Ég er bara búinn. Hvað er það til?
fucking god. Manstu þú verður að gera eitthvað svona? Ítt á 501 og select starter away. Triple 19.
sjálfa fyrir líka niður. Var hann 25? Hey, what the fuck? Hvað byrjaði áttu síðast?
44.
Du bara, vadå? Ska jag spela? Ja, men Milou står på scen redan. Ja, men jag valde att gå upp i alla fall. Nej, men då går jag och dricker öl. Ja, jag det. Jag har inte bråttom. Jag vill bestämma vad ska vi Jag har spela. dragit min shot. Vadå, ska vi spela? Men det är ingen som har sagt. Are you ready? Jag checkar in oss båda. Swedish matchup. Yes! You've played each other a million times. Quite some. What? Heads or tails? Tails. Tails? Heads it is. I have chosen heads, and we always did tails. And I was like, okay, tails. 6 from Ladies, Men du börjar mitten. Ja, exakt. welcome to the final of the Icelandic Open.
We're playing a best of 9. That's right, yeah. That's a 9, yeah? Yeah. 6 for me. 6 for you. Yeah. And then we bull. I go for bull. Go for bull. Screen promote. Good luck. How much? One full. Seven. 60. One full. First look. Third.
76. Seven. Nej. 81. Came shot. Yes. Sorry.
Good luck. No. 76. $14. $62. $66. $30.
10. Name shot in 20. 11. So it's fine. 60. 100. 22. 100. 13. 40. 100. Sorry. Sorry. 26. 32. 33.
Men på riktigt. Hoppla Bolle. Det var inte riktigt bra.
Game, set, and the match. Det gör vi alltid. Jag var fan! Men vad bra, det brukar jag säga. Ja, då får du höra på Stabila. Nu ska vi hakka rätt på rätt It was a game. 56-28. I loved it. No hard feelings, but I loved watching it. Trodde du ja. Vad sa du? Sex? Fuck! Ja. Vi har ju ändå spelat okej. You smile. Well, women's final has ended. It was a Swedish battle in the end. Milo versus Maud. Last year, Maud came up as a runner-up in last year's tournament. This time, it is Milo in second place. Give her a warm applause, please. Ja, jag fick det då. And in first place is Maud Jensen. Yes, sulfur. And if I can get to take some pictures, Yeah. please. As well. Congratulations! Together to begin with. Wait. Jag kan inte leva med dig, då ser jag ut som ett märka. Du kommer ihåg att du ska köpa en tröja nu? Nej, men jag vill ha. And now Milo, just you. Thank you. I should have discount on the shirt. Ja. I want the shirt. I want discount on it because I think it's so expensive. Thank you
so much. Also from me tomorrow. Get all top floor and from tomorrow morning. To give you all that. Kan vi typ börja spela bra när vi är varandra? Final lap, 5 minutes. 5 minutes. I'm proud of both of you. Kan du sluta lägga? Swedish. This guy. Edwin and Jan Afriko. Swedish girls. And Tessa is gonna have a game. Swedish girl. Canada loves music. 5 minutes. Yeah. He's a good souvenir. He's a good souvenir. Hon är snart klar. Nej, men det är jag på det. Don't miss the doubles. I was watching It's a hard tournament. It's closer. I told him he was in the semi-finals. Went out for 120 because he was so much better. Yeah, it was like so better. but you know, that's the game. Yeah, that's the yeah. You win some, you lose some. Yes. And the new tunes, yeah.
good game.
Very good.
Finals Open has come to an end as well. I wrote in an article after the Faroese Open that we had a nemesis on our hands against Dillian. This time it is Edwin, who is in second place of the Open. Congratulations, Edwin. There you go. Thank you. Congratulations. Wait out in the protection paper. And in first place, back to back, Faroese Open and now Icelandic Open, it's Jan McIntyre! There you go. You're welcome. Edvin, du går för mest. Jag lovar. Berätta. Jag får fira! Get some food. Let's see if we can tilt this. Just hold on to it like you're gonna fake it. Like this, yeah, somehow. Hold it like this. And then you just, as if you're biting into it or something. Okay. Alright. I'll get some pictures of two of you. Yeah, how was it supposed to do now? Is it like... This would be hard. Okay, no, I doing just you. Oh, just me. Okay. Excellent, thank you. Perfect, thanks so much. Thank you. Congratulations. I will, yeah, I don't know if you're going to be in the second or first. So I would love to have like all the winners from today up on the stage early tomorrow morning. Yeah. If you're not in, but you know, like, because we're gonna have like there's two groups. So in the round robin, we're gonna have group 1 or like A or H. So if you're in the latter group, you don't need to be here. In the latter group, yeah, exactly.